ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அருண் மொபைல் சர்வீஸ் யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் அருண். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஓப்போ A3s இந்த மாடலில் கஸ்டமர் என்ன கம்ப்ளைண்ட்டில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா, சார்ஜரில் கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஃபோன் வந்து யூஸ் ஆகுது. சார்ஜரை வந்து அன்ப்ளக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மொபைல் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட் கரெக்ட் தான்னு சொல்லி செக் பண்ணிடலாம். சார்ஜரை வந்து ப்ளக் இன் பண்ணிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மொபைலை வந்து ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஓப்போ லோகோ வந்துடுச்சு. CPH 1803 மாடல் நம்பரு. அகைன் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. இப்போ சார்ஜர் ப்ளக் இன் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணிடலாம். பெர்சன்டேஜ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணிடலாம். ஃபஸ்ட்டு 73% இருக்குது. நம்ம வந்து இப்போ வந்து மொபைலை வந்து ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஓப்போ லோகோ வந்துடுச்சு. ஓகே, மொபைல் வந்து இப்போ சார்ஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா 73% இருக்குது. நம்ம வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ண போகிறோம். டிஸ்கனெக்ட் பண்ண உடனே வந்து மொபைல் வந்து ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை எப்படி ரெடி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு மொபைல் வந்து டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணிடலாம். சிம் ட்ரே ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். பவர் பட்டன். இது வரைக்கும் இந்த மொபைல் வந்து யாருமே யூஸ் பண்ணது கூட கிடையாது. டிஸ்அசெம்பிள் பண்ணதில்லை. இதான் ஓப்போ லோகோ ஸ்டிக்கர்லாம் இருக்குது. ஸ்க்ரூஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஷீல்டை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஃபஸ்ட்டு பேட்ரி கனெக்டர் வந்து ப்ராப்பராக கனெக்டில் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிடலாம். பேட்ரி கனெக்டர் ப்ராப்பரில் கனெக்டில் இருக்குது. இப்போ பேட்ரி கனெக்டர் வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். பேட்டரியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ஃப்ரேமில் இருந்து. ஓகே, பேட்ரி வந்து சேஃபாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பேட்டரியில் வந்து ஒரு ஃபியூஸ் இருக்கும். அந்த ஃபியூஸை வந்து தான் மாற்ற போகிறோம். எப்படி மாற்ற போகிறோங்க பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பேட்டரிக்கு மேலே இருக்க அந்த ஸ்டெப்பை சுற்றி இருக்கிற ஸ்டிக்கர்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம்.
இந்த ஸ்ட்ரிப்பில் வந்து 0 ohms ஃபியூஸ் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஃபியூஸ் ஒன்று ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா இங்கே ஜம்பர் அடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து இந்த கம்ப்ளைண்ட் வராது. ஜம்பர் அடிக்கிறதுக்கும் ஃபியூஸ் மாற்றுறதுக்கும் இல்லை வித்தியாசத்தை சொல்கிறேன் நான். நம்ம வந்து ஜம்பர் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த ஃபியூஸ் வந்து எதுக்காக ஃபியூஸை போயிடுச்சு அப்படின்னா, ஓவர்லோடு கொடுக்கும்போது வந்து 0 ohms ரெசிஸ்டர் வந்து ஷார்ட் ஆகி டிஸ்கனெக்ட் ஆகிரும். டிஸ்கனெக்ட் ஆகும்போது கான்டாக்ட் இல்லாமல் ஃபோன் சார்ஜ் போட்டிருக்கும்போது மட்டும் தான் யூஸ் ஆகும். மற்ற டைமில் வந்து ஆஃப் ஆகிற சிச்சுவேஷன் வரும். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஜம்பர் அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பேட்டரி பல்ஜ் ஆகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ நம்ம அதனால் வந்து இதே மாதிரி 0 ohms ரெசிஸ்டர் பழைய பேட்டரிஸில் ஏதாவது இருக்கும், அதை எடுத்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஆன் பண்ணி செக் பண்ணிடலாம். ப்ளோயர் வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணதுனால வந்து கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும். நம்ம அந்த கூலிங் ஃபேனை வச்சு லைட்டாக கூல் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கூல் ஆயிடுச்சு. எந்த பொசிஷனில் இருந்துச்சோ அதே பொசிஷனில் கரெக்டான ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸ்டிக்கரை எடுத்த மாதிரி வச்சிடலாம்.
நம்ம எந்த பொசிஷனில் ஸ்டிக்கர் எடுத்தோமோ அதே பொசிஷனில் வந்து ஒட்டியாச்சு. இப்போ மொபைலை வந்து ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்போ லோகோ வந்துருச்சு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், மொபைல் வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு. ஒரு மொபைல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீஸ்டார்ட் ஆகிற கம்ப்ளைண்ட்லேயே இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து அடங்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளோட இணைஞ்சிருங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.